مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناة اليوتيوب تعلم الإنجليزية مع حياة. Hi guys, welcome back to my channel Learn English with حياة. ففي حدا بالكومنتس قال لي إنه هيا شو الفرق بين ال as well or as well as or as good as. So someone in the comments asked me, Haya, what's the difference between as well or as or as good as? فاليوم رح اشرح لكم شو يعني الفرق. فايه خلينا نبلش. Let's begin. فهلا خلينا نركز على as well as and as good as. مثل ما انتم شايفين as well as and as well انه نفس الكلمة بس معنى غير كلمة بس معناها يعني نفس الشيء ومعناته انه ايضا او and also. فخلينا هلا نشوف مثال يعني example. Tomorrow I have a party, so I'm going to invite Sarah as well as Lena. خلينا نقولها مرة تانية. Tomorrow I have a party, so I'm going to invite Sarah as well as Lena. We usually use as well at the end of the sentence. of a sentence. معناته إنه نحن بنستخدم as well بآخر الجملة أحيانا. فخلينا نشوف مثال. Tomorrow I have a party, so I am going to invite Sarah and Lena as well. خلينا نقولها مرة ثانية. Tomorrow I have a party, so I'm going to invite Sarah and Lena as well. So Haya, these both sentences mean the same, right? So what's the difference actually? Why did we say here as well as and here as well? إنه نحن ما بنحسن نستخدم as well as بآخر الجملة مثل أنتم شايفين هون. So we only use as well at the end of we usually use as well at the end of the sentence, right? هون هاي الشيء غلط يعني incorrect. ما بصير نستخدم نقول I am going to invite Sarah and Lena as well as. ما بصير نقول as well as بآخر الجملة. طيب كيف نقدر نصححها? How can we correct it? This one? I'm going to invite Sarah and Lena as well, or I'm going to invite Sarah and Lena as well as Max يعني حدا تاني. Okay, all right. فهنا خلينا نروح على pronunciation. As well as نلفظها مثل هاي الكلمة as well as قولوا معي as well as. So what do we call this in linguistics, Haya? Connected speech. Okay, connected speech. فخلينا نقولها مرة ثانية. Tomorrow I have a party, so I'm going to invite Sarah as well as Lena. فخلينا هلا نروح على as good as. خلينا هلا as good as معناته إنه يعني جيد مو. فخلينا نشوف مثال. My school is good يعني مدرستي كويسة. Your school is good يعني مدرستك أنت يعني تبعيتها كويسة. يعني جيدة. في ناس ما بيعرفوا شو معناتها كويس. جيدة. My school is as good as yours. My school is as good as yours. As good as. يعني بالعربي شو هي؟ يعني مدرستي هي جيدة مثل مدرستك. Alright. فخلينا هلا نركز على pronunciation. As good as نلفظها as good as. فمثل ما انتم شايفين هون نعمل له my school is لما يكون عندنا كلمة is و as بتصير is ولما يكون عندنا good و as بتصير good as فمع بعض بتصير is as good as my school is as good as yours. وإيه إذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب وإن شاء الله الفيديو هذا يعني استفدتوا منه. فإيه شكرا للحدا اللي سألني هذا السؤال لأنه أنا كتير حبيت. And you also need to thank everybody for the birthday wishes, right? إيه صح. بدي أشكر كل العالم اللي قالوا لي إنه happy birthday وال birthday wishes. thank you very very much and إيه
have a good day. Bye. Thanks for watching. وكمان لا تنسوا بالكومنتس إنه تكتبوا هدول 3 كلمات عشان تركزوا على كلمتين كتابكم بالإنجليزي. ونشوفكم الحلقة الجاية. Bye. Thanks for watching.